Now we have to discuss the last hybridization, that is sp3d3 hybridization. In this hybridization includes 1s, 3p and 3d orbitals, so it is called sp3d3 hybridization. The resultant orbitals means combination of 1s, 3p and 3d orbitals combine to form new hybrid orbitals and oriented at, आता ओरिएंटेड होत असताना डिरेक्टेड होत असताना आपण बघा बॉन्ड अँगल कशा पद्धतीने तर लक्षात ठेवा की 5 एकाच प्लेन मध्ये, म्हणजे 5 इंटू किती केलं तर 360 ला बघायचं थोडंसं, म्हणजे 72 इंटू 5 जर केलं तर आपल्याला 360 येतं. म्हणजे डिरेक्टेड टुवर्ड द 72 डिग्री आर ओरिएंटेड ॲट 72 डिग्री अँगल आणि रिमेनिंग 2 ऑर्बिटल्स आर डिरेक्टेड अबो अँड बिलो द प्लेन. मग त्याच्यामधला अँगल हा 180 असेल, 5 आणि 2 मधला अँगल हा 90 डिग्री असेल. बघा आपण कशा पद्धतीने बॉन्ड अँगल नंतर सांगू. सो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज हियर पेंटागोनल बायपिरामिडल. देन example of this is IF7. In this case 7 fluorine atoms are bonded to iodine, therefore it must be required here 7 unpaired electrons. First of all, you know that the electronic configuration of iodine is, the atomic number of electronic configuration, the atomic number of iodine is 51. So then you can write the electronic configuration of iodine. We know the electronic configuration of halogens ns2 np5. एवढं तरी किमान माहित असलं पाहिजे, बाकी काय नाही लक्षात राहायचं राहिलं तर शेवटचं व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 5s2 आणि 5p5 तुम्ही लिहू शकता. अगोदरचं नाही राहिलं तर चालतं, परंतु लक्षात असलेलं चांगलं. To determine the formation of IF7, iodine heptafluoride, the electronic configuration of iodine. First of all, you have to write the electronic configuration, and before we write the electronic configuration, we must know that the atomic number of the central metal atom. Here, the atomic number of central metal iodine is 51. Therefore, its electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2 and 5p5. हे भले खर्च काय चुकलं तर एखाद्या चालेल, परंतु हे गोष्ट आपल्याला बरोबर 5s2 and 5p5 हे आपण बरोबर लिहिलं. आपल्याला हायब्रिडायझेशन मध्ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनच लागतं, त्यामुळं ह्या गोष्टीत अगोदरचं काय चुकलं तर चालतंय, आपण तिकडे जास्त लक्ष देऊ नये. ॲज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, आता या ठिकाणी जर आपण बघितलं 5s2 5p5, आपण लिहायचं फार तर 5s2 and 5p5. As the number of electron, ground state electron configuration आपण कशात लिहिणार आहे तर iodine, excited iodine, formation IF7. Then ground state electron configuration, as the number of unpaired electrons in its valence shell is 1, therefore it should be monovalent. परंतु तशा पद्धतीने होणार नाही, तर या ठिकाणी आपण असं सांगू शकतो की in IF7 it is heptavalent. That is valence is 7. How? Why? आपण बघा आपण कशा पद्धतीने. तर आपल्याला 7 fluorine atoms are bonded to iodine. Therefore 7 unpaired electrons are required. Therefore excited state of iodine is like this. त्या ठिकाणी लिहित असताना पण काय लिहिणार आहे, टू अकाउंट हेप्टाव्हॅलन्सी
Iodine absorbs excitation energy from the system and promotes one electron each from 5s and 2 electrons from 5p, means promotion of one electron from 5s to 5d level subshell or subshell or sub energy level, 2 electrons from 5p to 5d सबशेल. अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कशा पद्धतीने 7 पाहिजेत आपल्याला अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ह्या पद्धतीने. Then combination of these 7 atomic orbitals, that is 1s, 3p and 3d orbitals combine to form 7 hybrid orbitals. Therefore it is called as sp3d3 hybridization. Then formation of IF7 molecule, the electrons of I can be written like this, and the electron of F is written like this. Therefore, this hybridization is called sp3d3 hybridization. Then how to form the sp3d hybridization? This can be explained box diagram. Then we can explain this, the formation of sp3d3 hybrid orbital diagrammatically as, that is in step 2, to account heptavalence, to account observed geometry, bond angle and bond equivalence. 1 5s, 3 5p and 3 5d orbitals containing 1 electron each combine to form 7 sp3d3 hybrid orbitals. And to have minimum repulsion and maximum stability, they are oriented at 72 degree and 90 degree. So geometry of the molecule is pentagonal bipyramidal. Already we know that after hybridization, s orbital, p orbital, in this case s, p and d orbital loses its original shapes and gains new shape having s, p and d character, and it can be shown diagrammatically as, that is s 5s. Then 5p, here 5px, 5py, 5pz. 5px means like this, 5py like this, 5pz like this. Then 5dxy, 5dyz, 5dxz. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, डी ऑर्बिटल मध्ये एक्स वाय, वाय झेड आणि एक्स झेड, these lobes are lying in between the axis. Suppose x and y axis असा जर असेल तर x आणि y axis च्या मध्ये दाखवा. y z इथं तुम्ही z दाखवा, इथं y दाखवा. x z that is lobes are lying between the axis. Then combination of 1s, 3p and 3d orbitals combine to form new 7 sp3d3 hybrid orbital, and it can be shown like this.
आता तुम्ही अशा पद्धतीने दाखवू शकता. पहिल्यांदा डायग्राम अशा पद्धतीने काढा. पेंटागोनल, we can draw the diagram of pentagonal. Then 5 lobes are directed to the 5 corners of the pentagon. Then one of them is lying along the above the plane and one is below the plane. And this is the sp3 d3 hybrid orbital. Then last step, that is step 3, the bond formation. That is half LI sp3 d3 hybrid orbital of I atom effectively overlaps axially with 2p orbitals of F atom to form 7 sigma bonds. It can be shown diagrammatically as, first of all, you have to draw the diagram of sp3 d3 hybrid orbital. 5 sp3 d3 orbitals are directed toward the 5 corners of the pentagon. One is above the plane and one is below the plane. And these hybrid orbitals are bonded with 2p orbitals of fluorine, and we can show like this as, that is, it forms 7 bonds with F, and this diagram, it can be shown, it can also be shown as like this. One is above the plane, one is below the plane. The angle between these 5 sp3 d3 orbitals is 72 degrees. The angle between these orbitals and these orbitals are lying in the same plane, in the one plane, and these orbitals are perpendicular to this plane. Therefore, the angle between these two is 90 degrees. And the angle between these two orbitals is 180. Geometry is pentagonal by pyramidal. So, in this way, we have to discuss all the hybridization. म्हणजे पुन्हा मी तुम्हाला सांगतो की प्रत्येक ॲब्रेशन आपल्याला वर्डिंग जवळपास सेम आपण ठेवतो, परंतु एसपी ॲब्रेशन का म्हणजे ॲब्रेशन त्याला का म्हणायचं, कोणकोणते कशा प्रकारचे हायब्रिड फॉर्म होतात, त्याचं कॉम्बिनेशन कुठल्या आयटमशी कशा पद्धतीने करायचं, त्याची जॉमेट्री काय, बॉन्ड अँगल कशा पद्धतीने होतात, अशा पद्धतीने तुम्हाला एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे. ओके, थँक्यू.